হ্যালো গাইস, আমি হাফিজুল ইসলাম। আপনারা দেখছেন বেঙ্গল ইলেকট্রিক ফিশিং চ্যানেল। তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের মাইক্রো ওভেনের ট্রান্সফরমার দিয়ে স্পট ওয়েল্ডিং মেশিন তৈরি করে দেখাবো। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুইটি ট্রান্সফরমার রয়েছে। তো আমি এখান থেকে ছোট ট্রান্সফরমারটি ব্যবহার করব। এই ট্রান্সফরমারটি একটু বড়। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ট্রান্সফরমারটি কমপ্লিট আছে। তো এখান থেকে আমি আউটপুটের এই কয়েলটি কেটে ফেলে দিব। শুধু ইনপুটের এসি কয়েলটা রাখবো এখানে। পুনরায় এই কয়েলটি আমি বেঁধে নিব। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে আমি কয়েলটি কেটে নিচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কয়েলটি কাটা শুরু করে দিয়েছি। এই হ্যাকসো ব্লেড দিয়ে কাটলে অনেক টাইম লেগে যাবে। তো আমি গ্যানিং মেশিন দিয়ে কেটে দেখাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি গ্যানিং মেশিন দিয়ে কাটা হয়ে গেছে, একটু বাকি আছে। তো আমি ব্লেড দিয়ে কাটতেছি। খুবই সাবধানে আস্তে ধীরে কাজটা করতে হবে, কারণ নিচের কয়েলটার মধ্যে একটু ক্র্যাক পড়ে গেলে সমস্যা হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কাটা হয়ে গেছে। তো এর জন্য আমি এটা এদিক দিয়ে বাড়ি দিব, এদিক দিয়া। মনে হয় না এটি খুব সহজে খুলবে। তো আবার গ্যানিং মেশিন দিয়ে কেটে নিতে হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ট্রান্সফরমার কয়েলটি আমি কেটে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে আমি আরেকটি কয়েল প্যাচ দিব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি তার নিয়েছি, 1 গজ তার এখানে আছে। এই তারটি আমি এখানে প্যাচ দিব ট্রান্সফরমারের মধ্যে।
হুম গাইস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 3টি প্যাচ দেওয়া হয়েছে। তো ট্রান্সফরমারের কয়েল বান্ধা শেষ। এখন আমরা ট্রান্সফরমারটিতে লাইন দিয়ে দেখাবো কীরকম আউটপুট আসে। আমি এখন ট্রান্সফরমারটিতে লাইন দিয়ে দেখাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি তারের মাথাগুলো 2টি নাটের মধ্যে সংযুক্ত করে দিয়েছি। যা আপনারা নিচে দেখতে পাচ্ছেন নাটের সাথে সংযুক্ত করা আছে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিরকম কাজ হচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 2টা পাতি একসাথে লেগে গেছে। এখানে একটা জ্বালাই, এখানে একটা জ্বালাই, এখানে একটা জ্বালাই এবং এখানে একটি জ্বালাই হয়ে গেছে। এটি এখন 2টি একসাথে হয়ে গেছে। এখন আমি আপনাদের 2টি নাট জ্বালাই দিয়ে দেখাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নাট 2টা লাল হয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নাট 2টি সংযুক্ত হয়ে গেছে একসাথে।
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নাটটি একদম লাল হয়ে গেছে। যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন যাতে নেক্সট ভিডিও ছাড়া মাত্র ভিডিওটি সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছায়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কীরকম হয়ে গেছে, আগুন ধরে গেছে।